Официальная история от Джейса про Ипака заключается в том, что его в Польше сбил грузовик, водитель которого был пьяным украинцем. Да, он отдельно пометил, что водитель был пьян и то, что он был украинцем. Дальше Джейс, как правило, уточнял, что сперва он подумал, что Ипак просто оформил самовыпил. Почти все, что есть у Джейса, крадено в той или иной степени у других проектов, за исключением самих моделек Питера. Джейс даже успел воровать у нашей команды АЕП, точнее с нашего плейса в Роблоксе, который мы недавно от греха подальше закрыли. Он воровал буквально у всех. Самый яркий пример – дамп плейса Николая Шилкова. Коля дал доступ Ипаку к своему БЩУ и другим помещениям, и, как все уже наверное поняли, он с помощью стороннего ПО сохранил все себе. Позже он отправлял определенным лицам скриншоты из Roblox Studio с открытым плейсом Николая, хотя сам позже публично заявлял, что у него нет никаких дампов. Питерке, либо просто Питер, очень значимый разработчик всего гидропроекта, точнее был значимым, пока его не заблокировал Ипак после очередного конфликта со сливом фотографий его дома. По поводу работы Питера в гидропроекте можно сказать то, что он был главным работающим звеном во всем проекте. Вся игра до знакомства с NB Team была полностью сделана им. Все текстуры, модели были смоделированы им в AutoCAD. Питер терпел постоянные незапланированные включения в работу именно Джейсон, потому что без Питера Джейс никто и звать его никак. Своими словами он описывал это буквально так: But by now he only talks about working on the game, and why I'm not working, and that we're running out of time. I'm not a dev. Also, I work for free. Даже когда он заходил в Discord, ему приходилось ставить статус оффлайн для того, чтобы его не включили лишний раз в работу. Для него не было ни единого выходного дня. David O1. I remember Peter getting harassed on Exultant's server by multiple people, mostly staff from Unit 3 and an OTD, such as Sokir. That was about October or November 2022. They were hating on his game because he was accused of copying. As a matter of fact, I remember Peter getting shitted on by Ipag for having blueprints placed down on the baseplate. Eventually, Peter had to close his game because of this. I don't know how or why, but Peter later merged with Ipag, and as I understand it, without getting paid. Later, Ipag said that their game was the best because they didn't place down the plans, which later turned out to be false. Если говорить о том, сколько раз Джейс обвинял других в копировании своей игры, но ни разу не искал проблемы в себе, то видео вышло бы на несколько часов. Можно рассказать ситуацию со шрифтом Ghost на блинкерах CHAOS. Шрифт этот первым нашел человек под ником Pancake, который вместе с Pilled Potato, моим другом, кстати, это Дахас пишет, делает детализированную CHAOS в Роблоксе. Спор был насчет того, кто первым нашел этот шрифт. После Pancake шрифт нашел Жакус, а позже и я, который рассказал про него Джейсу. И именно последний человек, Джейс, который узнал про этот шрифт, начал что-то говорить на других людей, про то, что они все копируют у него. Далее можно упомянуть ситуацию про копирование игры Николая Шилкова, ака Николайчук Ас. Тоже наш коллега, который делает CHAOS в Роблоксе. Джейс нагло дампнул, проще говоря, своровал всю игру Николая Шилкова и скопировал все составляющие BSHU 4 в свою игру, после чего, увидев, что другие пользователи делают похожие пульты, столы, размеры, начинает обвинять людей в том, что они воруют у него. Есть неоднократные доказательства того, что Джейс и вправду имеет игру Шилкова и всегда заходит туда для копирования помещений. Джейс не раз манипулировал нашей командой для получения собственной выгоды. Какое-то время он так ввязался в нашу команду, что у него был доступ к нашим приватным чатам и всем нашим ресурсам для игры, которая тогда еще называлась CCD – Chernobyl The Disaster. Именно для него изначально были созданы текстуры текстов на индикаторах МТК в высоком разрешении, которые он потом без разрешения слил с Акирун из Unit 3. Именно для него была разработана программа PerspFix, из-за которой Джейс, собственно говоря, и смог сделать свои пульты, не вырезавшись в процессе. Также в его игре все еще используются наши модели, а также результаты нашего ресерча по RBMK1000 и CHAOS, который ведется далеко не первый год. Именно он для дальнейшей манипуляции над нами врал о том, какие все плохие и как все у него воруют и никак не наоборот. Из-за этого мы часто вступали в конфликты, от последствий которых все еще огребаем. Вообще крайне печально, что об Экспоузе первым написал человек, на которого, собственно говоря, Экспоуз и записывался. Из-за одной глупой ошибки одного из участников создания этого видео, Джейс не только узнал об Экспоузе, но и побывал в приватном чате, где было, так скажем, полное досье на него.
Он конкретно так прихуел и решил действовать радикально, чтобы в последний раз нам поднасрать. Теперь про его объявление. Во-первых, экспоз не гидропроекта, а именно тебя, да, именно самого Джейса. Во-вторых, да, мы грешили дампами плейсов. Один раз. Чтобы поделиться со мной плейсом, к которому у меня не было доступа, но доступ был у одного из человек в нашей команде, он его дампнул и дал мне посмотреть. Когда я все это показал Джейсу, он почти никак на это не отреагировал. Он нас нигде не банил. Только выразил беспокойство по поводу дампа его плейса ГП. Мы никогда не дампали плейс гидропроекта. Это даже как-то нелогично, ведь у нас давно есть все свое и даже лучше. Конечно, пруфов у нас на эту тему нет. Это то же самое, что и доказывать, что посылка с Алика не пришла. Да и зачем нам его копировать, когда мы можем просто попросить оригинал? Забанил везде Джейс нас после того, как заметил, что я засираю его на враждебных ему серверах. И то, что я начал говорить с его врагами. Все это в кавычках. Не забыл Джейс меня обвинить и в том, что я ему угрожал DMCA. Хотя я ему четко говорил, что это не я, а Дахас грозит ему DMCA. Вообще вся эта драма произошла из-за того, что Джейс использовал звуки и музыку Дахаса на своем плейсе без его разрешения. Сталкинг профилей. Что? Не могу про это ничего сказать, так как даже не знаю, что Джейс имел в виду, когда писал про это. Скорее, как и с остальным про нас, он просто врет. Также наша команда и некоторые почетные участники нашего сервера уже забанены на гидропроекте Unit 3 по причине участия на сервере, связанном с доксингом. На самом деле, в этом экспозе мы не собирались публиковать личных данных Джейса, хотя они у нас и есть. Вообще, про докс ситуация неоднозначная и крайне интересная, так как Джейс сам начал докс-войну, в кавычках, против важного участника нашей команды Никиты Клаус Ульмана. А именно написал донос на него на сайте Ростовской АЭС по поводу прикола с фотками и видео БЩУ, хотя на них ничего страшного и секретного совсем нет. Ну и про мудрую цитатку. «Пизди другим поменьше и веди себя нормально. Тогда друзья врагами становиться не будут». Педофилия — это, можно сказать, второе имя Джейса. Если что, это Дахас говорит. Джейс отправлял крайне откровенные фотографии порнографического характера несовершеннолетним лицам, таким как Дэвид01, Геггети, Энвокодер, да-да, я, Дахас и Жекси Логова. Также писал им в личные сообщения любовного, откровенного типа. Также хочет заиметь отношения с владельцем комьюнити Unit 3 по приколу, которому как раз таки 15-16 лет. Вообще, я бы не сказал, это я уже говорю, Энвокодер. Вообще, я бы не сказал, что Джейс прям писал мне какие-то страшные вещи, но вел он иногда рядом со мной себя крайне странно, и я долго не придавал этому значения. Из интересности могу рассказать про крайне гейское поведение, признание мне в любви и то, что Джейс мне в открытую говорил, когда занимается актом мастурбации. Гифки с фури порно, слава богу, обрезанные, он мне тоже кидал. Прикольно, конечно, но мне даже 16 лет нет. Тому, что Джейс пишет не менее интересные сообщения Сакиру, создателю Unit 3, я тоже не придавал особого значения, пока не узнал, что он тоже несовершеннолетний. Слухи про то, что Джейс является ИПАКом, пошли с момента первого объявления Джейса новым главным разработчиком OGG Studios, который позже раскололся на гидропроект. Первый слух пошел с сервера Unit 3, где Дэвид ловко подъебнул Джейса насчет его старого друга, который любил резаться, после чего Джейс на своем сервере сделал некоторое маленькое объявление про то, что Дэвид заслуживает смерти из-за таких шуток. Далее можно пройтись по манере общения Джейса и ИПАКа. Джейс использует довольно смешливую и плаксивую манеру для того, чтобы получить желаемое. Также очень часто давит на свою депрессию self-harm, хотя человек с настоящей депрессией не будет делать такой акцент или вообще подавать виду, что у него есть депрессия. Именно так себя вел и ИПАК. Еще есть доказательства от Питера, что Джейс является ИПАКом, пересевшим на новый аккаунт. Также не забываем, что профиль Джейса был создан за месяц до «смерти», в кавычках. А также на этот профиль сразу был куплен нитро, чтобы казаться другим человеком. Также у ИПАКа и Джейса заметны большие сходства в манере общения, используются одни и те же гифки. Самым главным аргументом у нас в защиту теории ИПАКа равно Джейс мы считаем фото рабочих мест, которые отправлялись определенным лицам с профилей Джейса и ИПАКа. Мы видим, что на фото от ИПАКа, которым с нами поделился Питер, и на фото Джейса присутствуют одинаковые обои, монитор MSI и даже стол.
Также относительно недавно Джейс отправил мне записи экрана с OBS, на которых заметны точные сходства настроек рабочего стола и панели задач у Ипака и Джейса. Даже разрешение мониторов одинаковы. На самом деле Ипак хорошо придумал историю специально для таких случаев. Он всегда говорил, что после смерти Ипака позаимствовал многие его вещи, включая компьютер. Но мы не думаем, что он настолько наглый, чтобы утащить обои, стол и монитор у своего покойного друга. Также, когда я искал пруф того, что Ипак не равно Джейс, я решил сравнить давние фото запястья Ипака, которые он куда-то отправлял, и фото рук Джейса. Когда я начал говорить об этом Джейсу, он сразу перешел на угрозы. Нетипичная реакция на то, что кто-то нашел пруф его правоты. Из-за этого мы понимаем, что все это время Ипак просто всем нагло врал. Ладно, если бы по поводу воровства у других проектов он врал, но подделывание своей смерти — это уж совсем иной уровень пиздежа. Мое знакомство с данной личностью получилось довольно спонтанным. Если поподробнее, то мы как-то разговорились на одном из серверов, а позже перешли в ЛС. Там он мне рассказал про Шилкова и то, какой это плохой человек. Также Ипак около 2 раз вызывался помочь нам. Чуть позже к нам на NB Team заходит некий Джейс. Мы тогда еще даже не подозревали о том, что он как-то связан с Ипаком. Чуть позже уже Джейс предложил, как нам казалось, довольно выгодное предложение. Цитирую его. «Здравствуйте, я видел объявление. Я, наверное, не смогу вам помочь, но могу предложить вам объединиться с нашей группой, где вам не нужно будет ничего моделировать, так как у нас уже есть команда, которая этим занимается». Мы поначалу хотели отказаться, но потом Вася подумал, я чуть-чуть подумал, и все-таки мы решили объединить наши усилия. Чуть позже у нас произошел небольшой конфликт с Unit 3 из-за Peeled Potato, после которого почти весь НБ забанили на сервере Unit 3. Но Джейс повел себя как настоящий мужчина. Уж не знаю, что он там сделал с Акиру, но после их разговора нас разбанили. Ну а потом началось долгое сотрудничество с гидропроектом, которое продлилось около полугода. Передаю слово Василию. В общем, был такой проект NB Team. Зашел к нам такой типочек Джейс. Но мне на его заход было так же похуй, как и на все остальные, хотя приятно, что циферка мемберов стала на 1 больше. Все стало намного интереснее, когда этот Джейс решил написать сначала на сервере по поводу нашего сельсина, а позже наш разговор перешел в ЛС. И в результате нашей беседы выяснилось, что размеры нашего сельсина оказались совсем неверны. Позже мы начали обмениваться еще большим количеством информации, впоследствии став хорошими дружбанами. Позже, когда мы играли в Майнкрафт на моей секретной, так и незаконченной ASN ВННР, мы разговорились. В итоге разговор ушел в личные темы. Именно тогда я узнал, что, оказывается, гидропроект — это бывший ОГГ Studio, а Джейс — это замена, в кавычках, погибшему ведущему разработчику ОГГ Studio Ипаку. И то, что Ипак погиб из-за того, что его сбил на смерть грузовик, который вел пьяный украинец. Да, и тут он приписал Украину к своим проблемам. В итоге Джейс, в скобочках Ипак, начал манипулировать мной и моей командой, заставил нас думать, что все вокруг враги, то, что прав только он и его проект. Когда мы с ним маленько посрались, я начал заходить на другие сервера по теме и общаться с так называемыми врагами Джейса. В итоге мне открыли глаза и предъявили железобетонные аргументы против него. Короче говоря, я был в ахуе. И кстати, да, Джейс очень любил использовать такие выражения, как зов и нигер. Удивительно, что Тобус, его главный кодер в гидропроекте, ни разу не заметил подобных расистских и антиукраинских действий от человека, ради которого, насколько я понял, он и пришел в гидропроект. My name is David01, formerly David Gameplay. Let's get back to that fateful day. The first time I heard about Ipaq was back in summer 2021. I was working for TDC, the Diamond Creepers studio, headed by modder James08. James was working on Ipaq's game back in the day. Of course, he told me that he was busy helping him with that Hawk, would be on a bit of break. Hawk was the game that we were working on. I left the community in late 2021. I returned in late summer 2022 to the Chernobyl group, where I by accident met my former co-workers from Sverk Research Game, Judges, and Dyatlov XD. Later that week I joined Exultant's server. His game was quite popular back then and still is. I consider it a great game to this day, a milestone indeed. On that server Ipaq was a bit of jerk. That was the first time I directly met him. I remember him bragging about his most accurate game and such things.
Those battles were happening for a while on Exultan's server. I believe for half a year. Sokir back then hated him. Sokir worked on NOTD at that period. He was Matty's left hand. Mentioning all the incidents that happened back then would be a waste of time, so I will sum it up. Ipak says X is a bad stinky copies of him. X says he is retarded. Ipak joins with his alts to support his argument. I remember getting a number of those arguments. He did post some bizarre stuff back in the day. The one that I most vividly remember was Nazi GIFs. I must also mention the fact that I made a parody on OGG Studios at that point, which Ipak misrepresented in his later statements. After that period, Exultan's server went inactive. It was later deleted in summer 2023 because of the breakup of Sverk. Also in summer 2023, I became a research helper for Chernobyl Group and later a developer for the said group. That summer, Ipak reached out to me in DMs to ask if we would like to match with his game. Our project was going on for some time. Original version was released back in 2019. So we got back in talk with Jack. Eventually, we agreed to have a group chat with him. We didn't know it yet, but that would cause the downfall of Ipak's and Jacelin's accounts. In the said group, Ipak posted multiple pictures of him owning Nikolaichuk's game. He also ranted a lot in that group chat and made death threats and suicide threats in it. And so it was agreed. Chernobyl Group, or Jackie Noble as we called it, would have an alliance with our enemy, OGG Studio. Eventually I posted those screenshots in Unit 3. Nikolaichuk and Soki were stunned. The word got to Ipak. He was mad, really mad. He made another group chat while I was on vacation and proceeded to rant even more. Eventually it was sorted out, but Ipak hated me since then. Then came another incident, the roof inaccuracy. After a while, OGG Studio posted another pic. It was a showcase of the roof damage. I had recently noticed that one of the tiles on the reactor block fell off sometime after the accident. I said to Ipak, who became enraged, and he started ranting about how it was unfinished, work in progress, etc. This eventually led to my ban from OGG Studios. After that, I had a period of almost no interactions with Ipak, apart from Ipak spamming our server over a guy, I think it was Dime, that was apparently copying his game, which I can't confirm nor deny. After that, from what I was told from Jagus and Jakos, Ipak resigned, left and died. I believe both wrote their testimonies in this document, so you can check their side of the story later. Then came Jacelyn, or Jace, and with her also it's him. Also came Hydra Project and the release of NOTD Rebuild. Jagus talked with her when she joined it's not her, it's she joined Discord for the first time. He said that it was probably Ipak's alt and then he got banned. This was later confirmed to me by Alex the player in Usage, who had DMs with Ipak. However, as I said above, you can read Jagus's testimony later. Hydra Project was apparently the group of testers of OGG Studio game. The tester applications were made after I was banned, so I didn't know about Hydra Project until its public release. A while goes by, I had no interactions with Jacelyn. Then Jacelyn, out of nowhere, joined our server. I was sleeping at that point, so I didn't notice. A while later, one of the testers of Hydra Project, Xnate, contacted me and Jack about a statement. We apparently copied Ipak's game. Since I was sleeping and I really don't understand what happened that night, this incident is further touched upon in Jack's testimony. Since then, we have been big enemies. Ipak used every chance to insult us. We used every chance to expose him, but Ipak is a clever manipulator. You don't even realize until it's too late. He basically made the whole community go against us. This wasn't the first time this happened to us, so we knew how to fight it. A month goes by. A couple minor accidents occur.
the Danscom account then another. It seemed that Epoch finally wanted to get off our backs. In the meantime, Aep and Brunkin became allies with Epoch. We didn't view this very positively. We were enemies with Brunkin, and we knew that Epoch would try to get Aep on his side, and he did. The Dyatlov incident. Dyatlov XD and Brunkin started spamming us in the DMs. Dyatlov XD had an ancient build of our game, and he was basically asking us if he could use every model from it, which we of course didn't approve, so we blocked them. And then they made a group chat, and we got added. After a while, and out of nowhere, Dyatlov XD added Jaislin. We weren't expecting this, of course, this was a private matter between us. In response, I added Rusislav, and Jaislin added Alasv and Sokir. Sokir left, seeing that this was a pointless battle between two groups of non-important games. This was the breaking point. They made their message clear. One of us will not make it. They yet again accused us of copying their game and basically tried to accuse us of copying everyone. After that, we wanted to check out Aep. Fuck. We knew that we would probably get banned in 2 milliseconds, but we wanted to see what this team was doing. And that turned into Epoch ordering Envocoder to ban us. We have had enough of those incidents by that point, so we basically left Epoch to do his stuff. Of course, that meant he criticized us everywhere, even went as far as contacting one of our developers, where a new meme became a thing. China Noble. Well, I'm not sure whether Epoch is a communist or not, but he has quite the dictatorship on his server. So I will leave you to decide whether his server is a Chernobyl or our is. This was a recounting of my experiences with Epoch, the man who has tried to fake his death, he stole games, he doxed people, he harassed and insulted, he manipulated. We shall ask, is this the man we want to head the community? Do you want to be in his accomplice, just like Sokir? Just like Kiza? Just like Angie Cats? Just like OGG? My testimony is a fraction of the things that I experienced with this man. I had decided while writing this to not include testimony about Unit 3 and their whole drama. I hope the community takes a lesson from this man. We have never experienced anything worse than this. And I have been in this community for 4 years. Do not let this man return, lest we forget what he did. David01, a Chernobyl group developer and Chernobyl enthusiast. My name is Jakus, and I am the owner of the Chernobyl group. I have known about Epoch for the last 2 years, but we didn't interact much until early August 2023. That was when David01 and I started peace talks with Epoch to form an alliance between our groups. During negotiations between us, Epoch sent images showing he owned a copy of Nikolai Chukas' Chernobyl game and even doxed Nikolai Chukas' address and his name. He also threatened self-harm and overdosing a lot on the group chat, using those threats as a form of manipulation. His actions backfired when his messages leaked, marking the beginning of his downfall. Around November, when beta testing applications of Hydra Project's game were announced, me and Jagus applied for the testing. During that time, Jagus received discomforting messages with hearts from Epoch, who was 18 at the time, to Jagus, who was 14 at the time. He very clearly stated that in the DMs. We were accepted into the beta testing, but it didn't last long. Jaislin joined the Hydra Project server on the same day that he joined Discord. This caught Jagus's attention, leading him to suspect that Jace was an alt account of Epoch. When Jagus asked about this, he was denied, even though it was obvious that Epoch would go offline whenever Jace was typing, and vice versa. This suspicion led to both Jagus and me being banned, with my ban being a result of group responsibility according to Epoch. Around Christmas, Epoch resigned from the team and was replaced by Jace. Shortly after, Jace announced that Epoch had died in a car crash, though this announcement was quickly removed.
My story is similar to David Owan's. I recommend you to read his testimony as it is much more in-depth. I have nothing else to say. Hello, I'm Rusislav, the owner of Ignalina Game on Roblox. I joined OGG Studios in about 2020. It was the first Chernobyl game that I played. On that server was, of course, Ipak, back then OGG's developer. I liked him back in the day. I left shortly after because the server was dead. I returned in 2023. Back then I was an Inquisitor on Unit 3. Ipak, Sokir and Bailan became friends. However, this did not last long. Ipak started hating Bailan. At roughly the same time I did. It was around the point I realized that Bailan was a pedophile. Of course, back then I didn't know that Ipak was also a pedophile. A small conflict also arose in Unit 3 over the Nazi flags, which made Ipak leave. Later, I remembered that Ipak died, and Jaislyn took over the server. I asked her what happened. She said that she would provide more information soon. I later took this information to Unit 3. Bailan said that he believed Ipak was faking death. As it would later turn out, he did fake his death. I was also disgusted by the fact that for most of the time NG was in Hydra Project server. He was a known pedophile and Ipak kept him there for no reason. I forced Ipak to kick him. Ipak also sent out of context pictures to one of my staff members, which made him leave. His name is Concord Seraph. However, he is back in our team now. I was added into a group chat with Ipak, Dyatlov XD, Brunkin, David Owan, Jakus and Jegus. I had an argument with Ipak in the group chat, in which he used lies to make out of context screenshots. I cannot provide more information at this point in time. С Ипаком познакомился я относительно давно, около 1-2 лет назад. Я нашел работы группы, в которой он был разработчиком, и мне довольно понравилась их работа, так как она была довольно детальная, и ничего такого я еще не видел. С ним я в то время никак не контактировал и периодически общался с ним на сервере ЧНПП, в котором он делился скриншотами своей работы. Кстати, тогда я начал осуществлять свою идею о сборе всех звуков, связанных с ЧС, то есть звуковые технологические сигнализации, звуки электрических шкафов КРУ, звуки различных пакетных ключей, которые стоят на пультах и так далее. И меня очень заинтересовало то, откуда он брал все эти звуки, а именно сигнализации. Я написал ему и сказал, что мог бы помочь очистить их от всякого шума взамен на их получение, и он согласился. Так я и начал иногда помогать ему со звуками в его игре. Позже произошел рейд его сервера, и я узнал об очень интересных вещах о нем и его команде. О том, что он занимался педофилией, пытался совратить одного стаффа из группы ЧНПП Геггити, и о копировании игры Николая Шилкова. Но я не очень-то и верил в эти бредни, пока он не ушел с поста главного разработчика и на сервере не заявили о его смерти. Я, конечно же, не поверил, так как он тогда часто врал о том, что наестся таблеток, если не получит желаемое. Тогда он и создал новый аккаунт, якобы это не он. Аккаунт с новым именем Джейс. Он сразу же написал мне и потребовал большего количества звуков, так как у него нет доступа к аккаунту своего умершего друга. Далее мы скооперировались с NB Team, ныне АЕП. И уже тогда начались очень интересные конфликты. Хочу сказать то, что за время моей работы ни разу не сказал мне простого человеческого спасибо за то, что я сделал ему, хотя он миллион раз писал мне для того, чтобы найти те или иные звуки БЩУ. Позже мы поссорились, на тот момент он использовал мои песни и звуки, я потребовал их удалить, на что он ответил то, что не будет их удалять. Тогда я и подал на него заявку в DMCA и пригрозил ему удалением игры, после чего он, грозя мне своим адвокатом, удалил все звуки. Выводы делайте сами. I met Ipak sometime in the Exultant times. He was a member of the said server. The members on the server were always very annoying and they were sticking with paprikas. After the server got deleted, I met him again when he reached out to aliens with the ChenPP group. I got added into the group chat where David and Jakus were talking about aliens with Ipak. In that group chat, Ipak sent proof of him having Nikolaichuk IS's game downloaded. He also started sending some GIFs with Hitler in it and other stuff like furry fanboy comics. After a few days,
The group chat became unused, and Ipak started private chatting with me. Eventually, he messaged me daily. After some time, he started trauma dumping and telling me that he overdosed on painkillers every night and was adding hearts to some of his messages. He was aware of my age the whole time. This made me very uncomfortable. I do not wish to talk more about this topic.